Okay, බලන්න පුතේ හැමෝම. හරි. So, grade 6 English medium science theory class. හරි. ඉන්නව නේද ඔක්කොමලා? ඔබ පේන්නේ ඉන්න බෑ. ඔය මොකද? නේද ඔක්කොම? good. තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඉතින් කො? විනෝද, ලුකිත, ලුතික, ප්‍රසංග කියලා ඉන්නේ කවුද පුතේ? PW. ඉයන්, විනුක, පිරියොන් කන්ටි. හරි, අදම අලුතෙන් ආවේ කවුද පුතේ? Can you use a raise hand option? Those new to the theory class, not for the paper class. Theory class එකටත් අලුතෙන්ම අපේ raise hand දාන්න බලන්න. Use the raise hand option. අත උස්සන්න නෙවෙයි පුතේ. Raise hand කියලා තියෙන reaction එක දාන්න. Right. Senuya no පුතේ. What's your name? Senulia or what? Ai කොටලා කියන්න පුතේ. Senuya. අයින් කිය. Senuya. Senuya, no? STNUYA. Yes, sir. Yes, sir. Good. And පුතේ පුතා කියන එක මගේ ස්පීකර් එක උගද්දක බෑ. අයින් තියන්න මාව ඇහෙනවද උද? Yes, sir. මගේ ස්පීකර් එක අවුල පුතේ ඔමින්. Yes, sir. දැන් හරි. Yes, sir. Right. Senuya කියන බෑ නමයි පුතේ. Senuya. Okay, nice name. හරිද Senuya, Achintya, Manuka, Diniti, Tarinda, Vidarsha. Okay, Pute, all the new students, welcome to the science class. Right, take a new book, Pute, and write from the beginning. පළවෙනි පැත්තේ ඉඳන්ම ලියන්න පුතේ. දැන් ඉඩ තියන්න යන්න එපා. පරණ මාස දෙකේනේ. නැත්නම් මේ මාර්තු අන්තිම සතියේනේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම රෙකෝඩින්ග්ස් ටික හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එක මාසයකට පන්ති ගාස්තු ගෙවුවාම ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන දෙවන දවසට අදාළ මාසෙට පේ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පරණ රෙකෝඩින්ග්ස් ටික හම්බ වෙනවා. හරි. එතකොට ඒක බලලා හිමීටනේ දැන් එදා පේපර් ක්ලාස් එකේ නේද හිටියේ? ඔව්. මොකද්ද? එහෙම කියන්නේ grade 7 වල මං හිතන්නේ හිටියේ එක දරුවෙක් හිටියා ඔක්කොම බලලා තිබ්බා රෙකෝඩින්ග්ස් ටික. ඔයගොල්ලෝ පන්තියේ හිටියේ. නෑනේ. ඔය කියන්නේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා සතියයි මේ මාස දෙකමාරේ ඔක්කොම ටික ඒ සතියෙන් බලලා යන්න. එහෙමයි මං එහෙම කියන්නේ නෑ අඩුම එක සතියකට පරණ වීඩියෝස් දෙක ගානේ බලන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ගත්තද ඔය දෙන්න? පරණ රෙකෝඩින්ග්ස්. බලන්න ඔයා බලන්න ගත්තද පුතේ පරණ ඒවා? ඔයා නැද්ද? හැබැයි බලන්න ඕනේ. හරිද? නැත්තම් කොහොමද ඒ ටික කවර් කරන්නේ? මම රිවිෂන් පන්තියේයි මේ පන්තියේයි ආයි කරනවා. ඔයා මුලින්දන් හිටියේ නැද්ද? ඔව්. ඔව්. නිසා රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න ඕනේ පුතේ. දැන් අද උදේ පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් තිබ්බා. බලන්න ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තියේ ගොඩ දෙනෙකුත් ඇවිල්ලා හිටියා ලයිව්. අම්මා හරි තාත්තා හරි. ඒතර ඒකට ආපු නැති අය ඉන්නවනම් පුතේ ගෲප් එකේ දාලා තියෙනවා රෙකෝඩින් එක. ඒක පැය 3ක් වගේ ගිහින් තියෙනවා පුතේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දෙමාපියන්ට කියන්න ඉස්සරහට යවන්න නැතුව බලන්න කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට දෙමාපියෝ ඕගොල්ලෝ ගැන නේ හොයලා බලනවන්නේ. ඒක ගුරුවරු ඕගොල්ලෝ ගැන මොනවද කිව්වේ කියලා ඒක බලන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. මොකද දෙමාපියෝන්ව සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කරන්න අමාරුයි. හරිද? ඒ නිසා දෙමාපියෝන්ගේ සහයෝගයත් ගොඩක් ඕනේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලලා ගෲප් එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ නමයි ඔන්ලයින් දාවේ නැත්නම් වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකද බැලුවේ කවුද බැලුවේ අම්මද තාත්තද කියන එක. මම කියන පුතේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම බලන්න ඕනේ වීඩියෝ එක. මොකද අම්මයි තාත්තයි දෙන්නගෙම සහයෝගයෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ වැඩ ටික කරගන්නේ. ඒ නිසා අම්මයි ತಾත්තයි දෙන්නටම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියන්න. අම්මා විතරක් බැලුවා නම් තාත්තට බලන්න කියන්න. තාත්තා විතරක් නම් සම්බන්ධ වුණේ බැලුවේ අම්මට බලන්න කියන්නේ. දෙගොල්ලන්ට මේක බලන්න කියන්න. මොකද මේ දෙගොල්ලොම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන ප්‍රධානම දෙන්නානේ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම නැත්නම් ආච්චි හරි සීයා හරි ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි බාරකාරයාට අනිවාර්යෙන් බලන්න කියන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මම ගෲප් එකේ බලන් එනවා. මම වෙනම ඕගොල්ලන්ගේ නම් ලිස්ට් එකේ මාක් කරනවා. හැබැයි මෙහෙමයි පුතේ නිකම් වීඩියෝ එක විනාඩි 5ක් 10ක් බලලා අම්මලාට කියන්න හරිද? විනාඩි 5ක් 10ක් බලලා මොකද්ද? ඔව්. ඔන්න බැලුවා කියලා දාන්න එපා පුතේ. එහෙම ඉතින් එහෙම කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඉගෙන ගන්න දෙයට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිඵලයත් ඒ වගේම වෙයි. ඒ නිසා ඒක හිමීට බලන්න එක දිගට බලන්න කියන්න. මොකද ගොඩක් අය ලයිව්ම හිටියා. හරි? මම සමහර අම්මලාට අද වැඩ තිබ්බ දවසක්. නේ ඔෆිස් තිබ්බ දවසක්. ඒ නිසායි ලයිව් වෙන්න බැරි වුණේ. නැත්නම් වෙන මොකක් හරි වැඩක් වැටලා ඇති. නැත්නම් අනිවාර්යෙන්
සජීවීව එනවා. ඒත් නැති අයට රෙකෝඩින් එක බලන්න කියන්න පුතේ. හරි. අලුතෙන් ආපු අය ගැටලුවක් කරගන්න එපා පුතේ, බය වෙන්න එපා කොහොමද පරණ ඒවා කරන්න කියලා. ඔයගන්න පරණ ඒවා ඔක්කොම මේ පන්තියේ ආයි මතක් කරනවා. හැබැයි මතක් කරනකොට පුතේ සටහන් ලියලිය ඉන්න බෑ. ඒ සටහන් ලියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ පරණ රෙකෝඩින්ස් බලලා. හරිද? යාළුවන්ගෙන් සටහන් ඉල්ලන්නත් එපා. තනියම රෙකෝඩින් බල බල ලියන්න. right. now we are in the second lesson පුතේ, that is about තාම ලිව්වේ නෑ මුකුත් දැන් join වෙච්ච අයත් things. ඔව් නෑ පුතේ, අදත් අහන්න පුළුවන්. තව ටිකක් අද පාඩම කරලා ඉමු. දැන් ඊයේ paper revision class එකේ ඔයගලගෙන් questions ඇහුවා. හොඳට උත්තර දුන්න කට්ටියම. දැන් ඒක කොයි වෙලේද කියලා කියන්න බැහැ ආයිත්. උත්තර පොඩ්ඩක්වත් නොදීපු කට්ටියම හිටියා. ඒගොල්ලෝ ලබන පාර එහෙම වෙන්න බෑ. හරිද? right. so පුතේ, things around us we are discussing this lesson, and last day we did 2 practicals. right. okay. Then we wrote the features of the and we classify the matter into 3. What? Solid, liquid and gases. Solid, liquid, Yeah. and gas. And we discuss the main features of them. No, but a solid, it have a definite shape and definite volume. But for the liquid, there's no definite shape. Yeah. Definite volume. And for the gases, there are no definite volume and no definite. මම ගන්න ඔරලෝස් මේ මට එකක් නැතුව හිටියේ. දැන් එදාගේ ඉක්මනට. right. now පුතේ, we prove all the things පුතේ. like last day we prove that what gases are occupying spaces. We did 2 practical to prove that, and we prove gases have a mass. නේ වායු වලට ස්කන්ධයක් තියෙනවා කියලා පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ බරක්. ඊට අමතරව අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නවා කියලා පෙන්වනවා. හරි. right. එතකොට now we have to prove some features of the matter. first put in the solid, we know it have a definite shape. නේ ඝන ද්‍රව්‍ය වලට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. ගඩොලක් වගේ, බැට් එකක් වගේ, ගලක් වගේ අපේ හැඩයක් තියෙනවා. we have ඔය දෙන්නේ මෙච්චර දඟලලා හිටියා නේද? අර මේ හිටරන්නේ. right. and පුතේ, then we have to do a practical to prove that for the liquid there is no definite shape. නේ ද්‍රව වලට මොකක් නැහැ කියලාද පුතේ? නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ කියලා පෙන්වන්න යන්නේ. දැන් ගඩොල් ගලක් කොහොම තිබ්බොත් පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඔහොමම තියෙනවා. හැඩේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි වතුර ටිකක් කොහොම තිබ්බොත් එහෙම බෑ. ඉතින් ඔහොම තියෙන්නේ නැහැ. වැක්කිරිලා ඈතට විසික් වෙලා යනවා. නේ ගලාගෙන යනවා. හරි? කොහෙද යන්නේ? ෆස්ට් එක නැන්ද? අයියේ හරි. හරි. දැන් ටොපික් එකක් ලියන්න පුතේ. තව එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. හැමෝම අලුතෙන් ආපු අය පළවෙනි පැත්තෙන්ම පටන් ගන්න පුතේ. ඕනනම් පළවෙනි පිටුව ඉඳ තියන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි book 1 book 2 කියලා පළවෙනි පිටුවේ ඩිසයින් එකක් දානවා. අලුතෙන් ආපු අය පුතේ අර වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන එක තාම නැහැ නේද? තාම නෑ පුතේ. තාම LMS එකේ අන්තිම අදියරේ ඉන්නේ. දැන් මේ හෙට යනිද්දාත් අපිට පන්ති අනිවාර්යෙන් ලබන සතියේ ඔය පොත් ගන්න, වැඩ පොත ගන්න එකයි, වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන එකයි LMS එකේ අලුත් අප්ඩේට් එක රිලීස් කරන්න පුළුවන් පුතේ. ඊට වඩා කල් යන එකක් නෑ. මොකද අප්‍රේල් 1 වෙනි සතියේ. ඒත් අපිට ඒක ඉවරයක් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔව් පුතේ. පුතේ. Excuse me sir. කියන්න පුතේ. සර් මම ගමනක් යන ගමන් ඉන්නේ. ඒ නිසා මම කැමරා එක ඔෆ් කරගෙන ඉන්නද? හරි පුතේ. right. හොඳයි. අන්න එහෙම ගමන්. අය දැන් දාවේ. පුතේ. දැන්ද ජොයින් වුණේ. කලින් ඒවා මතක් කරා. මොනවද කරන්න කියලා කිව්වා. ගොඩක් දේවල් කිව්වා. සටහන ලියා ගන්න එක විතරක් නෙමෙයි මේ දේවලුත් ඕනේ. ඒ නිසා දැන් ජොයින් වෙච්ච අයත් රෙකෝඩින් එක බලලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න. අර ඒකේ වෙනම රෙකෝඩ් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පරක් වෙලාවේ කවුද කියලා. Zoom එකේ. හරි දැන් හැමෝම ලියන්න. දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගන්නෙ. හරි. black pen එකෙන් ලියන්නේ කළු පෑනෙන් sub topic එකක්. experiment to prove. හරි. එහෙම ලියන්න පුතේ. පුතේ මයික් ඔන් වෙලා කාගේද ඒ පාර? Excuse me sir. ඔව්.
homework එකක් දුන්නා draw කරන්න කියලා. අන්න හරි ඒවා අඳින්න ඕනි පුතේ මම බලනවා right experiment subtopic එක ලියන්න පුතේ කළු පෑනේ experiment to prove that there is no definite shape for liquids. තාම එකක් දක්වා ලිව්වේ නෑ නේද? කො පෑනකෝ. ඔයකෝ පෑනකෝ. වගේ නැද්ද පෑන? බ්ලැක් පෙන් එකකෝ. ඈ? ඇයි? ඈ? එහෙම බෑ. වගේකෝ බ්ලැක් පෙන් එක. ලියන්න ටග් ගාලා ලියන්න. වගේ නැද්ද වැඩිපුර පෑන? වගේ එක පෑනක් ගන්න නැද්ද? පෑන් දෙන්න පුතේ යන්න. පුතේලා පෑන් තිය වැඩිපුර පෑන්. පුතා ගාව නැද්ද වැඩිපුර පෑන්? ඉන්න පුතේ මම. සර් මොකක්ද එකක් ස්ක්‍රීන් එකේ ටග් ගාලා ලියන්න. ස්ක්‍රීන් එකේ හෙලවෙනවා. දැන් හරි පුතේ. පුතාලා ගාව වැඩිපුර පෑන් තියනවද පුතේ? නැද්ද? ටග් ගාලා ලියන්න. අනිත් දවසේ එනකොට නිල් පෑනක්, කළු පෑනක්, රතු පෑනක්, අඩිරූලක්, පැන්සලක්, මකනයක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ස්මාර්ට් වෝච් අනම්මන අරන් තියලා පෑන් නැහැ. දෙමාපියන්ට බයින්නේ මං ඈ. සර් මං ගාන වැඩිපුර පෑනක් තියෙනවා. ඒකනේ දෙන්නනේ විදිහක් නැති පුතේ නේද? දැන් ස්ක්‍රීන් එකෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඔව් සර්. කො ඊයන් පේන්නේ ඉන්නේ? නවංජන, තුලින, සයෝන්, ජෙනුලි, සිතුලිනිය ගමනක් යනවා කිව්වේ. අනේ පුතේ හදාගමු ඉක්මනට. හරිද? මම චර්ච් ගිහිල්ලා එන ගම. හොඳයි පුතේ ඉක්මනට එන්න. අද ඔයගලන්ගේ සර් කොච්චර පිටතින් සර් කොච්චර පිටතින් මම මේ චර්ච් එකෙන් දෙන්නම්. ඒක තමයි ටොපික් එක ලියන්න පුතේ. දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ. හරි සර්. ඕකේ. ටොපික් එක ලියන්න දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගත්තේ. ටක්කා ලියන්න. හරි. එතකොට අද උදේ පේරන්ට්ස් මීටින් එක වෙලාවෙත් ඔයගලගේ පේරන්ට්ස්ලා චර්ච් ගිහිලා තිබ්බ පුතේ සමහර අයගේ. ඒගොල්ලන්ටත් පේරන්ට්ස් මීටින් එකේ වීඩියෝ එක බලන්න කියන්න බලලා රිප්ලයි කරන්න කියන්න වෙනම අපි බලනවා කවුද දෙමාපියෝ ඒක බැලුවේ ඕගොල්ලෝ ගැන හොයලා බැලුවේ කියලා. හරි? සර් කොහොමද මේකේ රිප්ලයි දෙන්නේ සර්? හොඳයි පුතේ. මොකද පුතේ කොහමද? ඒක පහු කරන්නේ. ඒක අපෝ කරන්න කියන පුතේ වීඩියෝ එක බලන්නද පේරන්ට්ස් මීටින් එකේ? ඔව් සර්. පුතේ ගෲප් එකේ දාලා තියෙනවා බලන්නකෝ. වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. මේ කෑම හරි බලන්න. සර්. ඔව්. සර් මම දැන් ජොයින් උනේ මොනවාද කරේ? ගොඩක් දේවල් කරා පුතේ. හැබැයි ලියන්න පටන් ගත්තේ දැන් මේ ටොපික් එක තමයි ලිව්වේ. හරි. පරණ දේවල් මතක් කරා. Experiment to prove that there is no definite shape for liquids. හරි. දැන් අපි මේ ටොපික් එක ඉදිරි තියාගන්නකො රෙකෝඩින් එක බලලා ලියන්නකො. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද? ඔව් ද්‍රව වලට නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ කියලා පෙන්වන්න යන්නේ. Right with a very easy experiment. So write first blue color point like this. මෙහෙම ලියන්න. Measure put a blue color point and write measure මනින්නලු. හරිද? ඔය ඉතින් හැමෝම ඉන්නේ දඟලන්නේ නැතුව. අලුතෙන් ආපු අය පුතේ අපිට පේනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ලොකු ස්ක්‍රීන් තුනකින්. ඒ නිසා වීඩියෝ ඔන් කරලා හොඳට අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. ලියන්න. Measure 25 milliliter of water. පොඩි එකේ තියෙන. Measure 25 milliliter of water and measure 25 milliliter of water and put into measure 25 milliliter of water and put into the containers of different shapes. Put into the containers of different shapes. Put into the containers of
different shapes. Containers of different shapes. බෝඩ් එකේ තියෙනවා මොකද පුතේ ඔය ජලය මිලිලීටර් 25ක් මැනලා විවිධ හැඩයෙන් යුතු භාජනවලට දාන්නලු. හරි. So there is a definite volume පුතේ. Now we are going to observe the shape of the water. Water is a kind of liquid. No? Then we can get an idea about the shape of it. හරිද තුනුරු? online නාවනේ. Yes, sir. online එනවා, physical එනවා, recording බලනවා. දැන් මෙතන ඉන්න බෑ දැන් ඔන්න ඔයගලන්ගේ අලුත් අප්ඩේට් එකේ මොකක් එනවද? note දාන්න එනවේ. note දාන්න තියෙනවා. එතකොට බලමු දැන් කවුද note දාන්නේ කියලා. හරිද? සර් බෑ note එක දාන්න බෑ සර්. මට එක දවසක් එන්න බැරි වුණා වීඩියෝ එක බලන්න තියෙනවා. ඕනනම් කියන්න එපා ඈ. අලුතෙන් ආපු අය කම්පියුටර් ඈ? Excuse me, sir. ඔව්. I have finished. good පුතේ right. LMS එක තව කොච්චර කාලයක් විතර යයිද සර්? මේ LMS එකේ අප්ඩේට් එක මේ සතියේ එනවා. අලුත් එකට පුතේ පුළුවන් ඉක්මනට මෙයි. බය වෙන්න එපා. ඔක යනවා ටක් ගාලා මාස දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඒව. හරි. right. අවුරුද්දක්වත් ඇයිද කියලා. ඈ? අවුරුද්දක්වත් ඇයිද? නෑ එච්චර යන්නේ. හරි. හොඳයි. ඔන්න දැන් අපි ඊට පස්සේ ලියමු මෙහෙම. ඔන්න දැන් විවිධ හැඩයෙන් යුතු භාජනවලට එකම පරිමාවක් දැම්මා. We put same volume to different shapes of containers. Containers කියන්නේ භාජන පුතේ. හරිද? එතකොට measure කියන්නේ මනින්න. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ලියන්න put a blue color point and write. මෙහෙම ලියන්න. We can observe next blue color point. We can observe that විදර්ශ පැන්සලෙන්ද ලියන්නේ නෑනේ. We can observe that water occupy the shape of the we can observe that the water occupy කියන්නේ අත්පත් කරගන්න. We can observe that water occupy the shape of the container. We can observe that the water occupy the shape of the container. Water occupy the shape of the containers. 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 මොකක්ද අපිට බලන්න පුළුවන්? ඔය ජලය අඩංගු භාජනයේ හැඩය ගන්නවා කියලා. If it have a definite shape, the shape cannot be changed, but it occupy the shape of the containers. නේ? දාන භාජනයේ මොකද වෙන්නේ? හැඩය ගන්නවා. So we can observe. Yeah, I have to draw පුතේ. We can observe that the water occupy the shape of the container. So write the final conclusion පුතේ. අවසාන නිගමනය ලියන්න. I point එකක් දාලා. So we can conclude කියන්නේ නිගමනය කරනවා. So we can conclude that සර් ඒක තව පොයින්ට් එකක්ද? පුතේ conclude. Then we can ඒක තව පොයින්ට් එකක්ද? තව point එකක් පුතේ. Then we can conclude there is no definite shape. So we can conclude there is no definite shape. නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ. So we can conclude there is no definite shape. That කිව්වද අපි? That is the word. That දාන්න එපා පුතේ. So we can conclude, there is no definite shape. There is no definite shape. Come on, there is no definite shape to water or to liquid. Put it down. There is no definite shape to liquid. For liquid නම් පුතේ. Definite shape. එතකොට කිව්වත් කමන්නේ. මෙහෙම ලියන්න. To the liquids
liquids and liquids and Sir, sir, ඔය ලියන්න එක ටෙක්ස්ට් බුකේ තියනවද? මොකද්ද පුතේ? සර් ඔය ලියන එක ටෙක්ස්ට් බුකේ තියනවද? තියෙනවා පුතේ තැනින් තැන ලියන්නේ අපි බලන්න. So there is no definite shape to the liquids and takes the shape of the container and takes the shape of the container and takes the shape of the container and takes the shape of the container. ලිව්වද දුලින හරිනේ and takes the shape of the container and takes the shape of the container. Okay. Sir, now can we draw? What Pute? Right. Now we have to draw Pute. Right. So draw these Pute hurry up. There is no definite shape. දාන පුතේ භාජනයේ හැඩ ටික අඳින්න ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට ලබන සතියේ අප්‍රේල් මාසයේ මේ මොනවද විභාග තියෙන කට්ටිය ඉන්නවලු අපි තාම දෙවෙනි පාඩමේ ඉන්නේ පුතේ තව එක පාඩමක් ඔයගොල්ලන්ට ටර්ම් ටෙස්ට් එකට අහයි ඒගොල්ලන්ට මම රෙකෝඩින් එක දාන්නම් ගිය අවුරුද්දේ සහ එහෙම අය ඉන්නවනම් මං කිව්වා මට පර්සනල් මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා අදීශ ඉන්නවද කොහොම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්නේ මට පේන්නේ නැහැ ඔයා කොහෙද යන්නේ පේන්නේ හරි ඉක්මනට අඳින්න ගොඩක් වෙලා ගන්න බෑ ඉක්මනට අඳින්න හරියට Sir, ඔව් excuse me sir, මොනවද උනා මොකද්ද සර් උනා මේ මොකද්ද සර් අඳින්නේ? මේක අඳින්න පුතේ ටක් ගාලා අඳින්න ඔව් Excuse me sir, I have finished. Sir, we need to color then. yeah පුතේ you can right ඇති පුතේ කලර් කරන ඒ ටික පස්සේ කරන්න තව තාම අඳින අය as a homework you can complete it
right enough okay ඒක පුතේ තව වෙලාව ඕනෑයි පස්සේ homework විදිහට අදින්න පුතේ දැන් ඔය පාට කරන ඒවා ඔක්කොම homework විදිහට කරන්න ඕන ඉවර කට්ටියත් ඇති හරි දැන් අපි යමු පුතේ ඊළඟ experiment එකට no definite shape කියලා පෙන්නවා and here by this පුතේ we can prove එක්ස්පෙරිමන්ට් කියන්නේ මොකද්ද? හරිද එක්ස්පෙරිමන්ට් කියන්නේ මොකද්ද? පරීක්ෂණ හරි මිසන් ඔව් පුතේ මම මේ එකදාසක් අර සර් මම මේ සර්ට පර්සනල් දැම්මේ පටිස එක්සනෝමීටර් කියලා ඔව් සයිත පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඔක්සනෝමීටර් එක පුතේ හා කියා දෙන්න right පළවෙනි පාඩමේ එක්සර්සයිස් එක අපි බැලුවද පළවෙනි පාඩමේ එක්සර්සයිස් එක බැලුවද පුතේ නෑ නේ බැලුවද අපි නෑ නේද පළවෙනි පාඩමේ එක්සර්සයිස් නෝ සර්. ඒක බලන ගමන් මම කියා දෙන්නම් හරි right බලන්න පුතේ ඒක ඔයගලන්ට අහු වෙන්නේ පුතේ සිලබස් එකේ නැහැ සමහර ඒවා තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ නැති ඔව් පේපර්ස් වලින්ම දාන ඒවා ටිකක් තියෙනවා දැන් පේපර් ඩිස්කෂන් පටන් ගත්තාම මේ ටික ඔයගලන්ට අහු වෙනවා ඔක්සනෝමීටර් කියන්නේ ඒ වගේ එකක් අපි ඒක බලමු right දැන් ලියන්න ටොපික් එකක් හැමෝම සර් ෆස්ට් ලෙසන් එකේ එක්සර්සයිස් එක කරන්න කිව්වද? එක්සර්සයිස් එකද යා සර්. ඔව් පුතේ සාමාන්‍ය පාඩමක් ඉවර වුණාම මම කියනවා එක්සර්සයිස් කරන්න කියලා දැන් ගොඩක් දවස් කියලා හරි සර් අනේ ඒක බලන්නකෝ. බලමු මේක ටික පුතේ ඉවර කරලා තා පොඩ්ඩකින් බලමු තා පොඩ්ඩක් මේක කරලා හරි ලියන්න ඊට පස්සේ ටොපික් එකක් black pen එකකින් sub topic එකක් කළු පෑනේ හොඳයි how to measure a liquid how to measure a liquid how to measure a liquid using the measuring cylinder how to measure a liquid using the measuring cylinder how to measure a liquid using the measuring cylinder how to measure a liquid using the measuring cylinder using the measuring cylinder using the measuring cylinder how to measure a liquid using the measuring cylinder සර් ෆස්ට් ලෙසන් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකක්ද ඒ okay ෆස්ට් ලෙසන් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එක project කියන්නේ පුතේ මොනවද homework එක සර් අන්තිමට දීලා තියෙන ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් කියලා ඒකේ උඩ තියෙන්නේ එක්සර්සයිස් එක මේ පස්සේ බලමු මොකක්ද කියලා කරටි බලමු right දැන් පුතේ බලන්න measuring cylinder minimum සරාව so we have to use measure we have to use measuring cylinder to measure the volume of the liquids එතකොට ද්‍රවයක පරිමාව මනින්න කොච්චරද යාගේ ප්‍රමාණය මිලිලීටර් 500ද 1000ද ලීටරේද ලීටර් 2ද we have to use an instrument the name of the instrument is measuring cylinder සිංහලෙන් කියන්නේ මිනුම් සරාව right බලන්න පුතේ so we have to draw it it look like this is the real structure බලන්නකෝ measuring cylinder this one Excuse me, sir. yes කියන්න පුතේ I had a connection problem. Did you do something now? yes පුතේ you have to leave one side office number දාන්න Sir, we have a notice. wait පුතේ right පොඩ්ඩයි ඉන්න right so පුතේ this is the measuring cylinder there are various kind of measuring cylinders
බලන්න පුතේ මේ කියලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. Instrument commonly used in laboratories to measure the volume of different liquids නේ. විවිධ වර්ගයේ ද්‍රවවල පරිමා මැනීමට විද්‍යාගාරයේ භාවිතා කරන උපකරණය. හරි. Right. So these are the what? Measuring cylinders. There are various kind of it and various sizes to measure the different volumes. Right. එක එක volumes වයින්න පුළුවන් මේ බර. පේනවනේ. එක එක જાතියේ මිනුසාරා ගොඩක්. හරි. එක එක size එකට තියෙනවා. Okay. Now we have draw one. Plastic වලින් තියෙනවා, වීදුරු වලින් තියෙනවා. අර ඔයගලන් සමහර දැකලා ඇති ඔය සමහර කෑම උයන ඒවත් එක්කත් එනවා පොඩි කෝප්පයක්. ඒක ගහලා තියෙනවා මිලිලීටර් කීයද කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඔව් හාල් වල බේක් බොන එකේ චූටි කුප්පියක් තියෙනවානේ. ඒකෙත් ගහලා තියෙනවා 5 milliliter. That also kind of small measuring cylinder. Sir, medicine. එමිටර් කියන්නේ මොකක්ද? එමිටඩ් කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? එමිටඩ් කියන්නේ නිකුත් කරනවා. right. අපි අඳිමුද පුතේ? අඳින්න ඉක්මනට. නිකන් සරලව අඳින්න පුතේ. නිකන් මෙහෙම මමත් අඳින්නම් අඳින්න බලන්න. මේ measuring cylinder එකේ පුතේ ඇහැ තියන්නත් ඕනේ. මම ඒක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන real structure එක look like this no. ඕන වම් පැත්තට වෙන්න අඳින්න පුතේ. දකුණු පැත්තේ පොඩි නෝට් එකක් දාමු. වම් පැත්තට වෙන්න අඳින්න. දකුණු පැත්තේ පොඩි නෝට් එකක් ලියමු ඒක. ඔව්. ඔව් ඔව්. අපේ පැත්තට අකුණු ගහනවා යන්නද? ගොඩාක් හයියෙන් අකුණු ගහන්න නැත්තම් යන්න එපා. හයියෙන් ගහන්න. ගොඩක් ගහනවා. එහෙනම් වැස්ස පෑව ගමන් එන්න නැත්නම් රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඕකේ සර්. හරි. මේ පුතේ අඩිය ටිකක් ෆ්ලැට් එකට තියෙනවා. නැත්තම් කෙලින් තියන්න බෑ. අඳින්න ඉක්මනට හැඩ වෙවි ඉන්නකොට අනිත් අය ඇඳලා ඉවරයි. තාම පටන් ගන්නෑ. මොකද? යාළුවෝ තා පැන්සලක් නැද්ද? කමක් නැහැ නේ. තාම පැන්සලක් තියා පුතේ තව. දෙන්න ඉල්ලගන්න ටක් ගාලා. මේක හරියටම මයින්ඩ් ඕනේ. I have a measuring cylinder. බලමු පුතේ. ටක් ගාලා බලමු. අනේ අඳින්න ඉක්මනට ඇඳ ගමන් බලමු. Okay, sir. right. පුතාත් අඳින්න පුතේ තව ෂොට් එකකින් බලමු. අනේ සර් වගේ සිලින්ඩර් එකක් අඳ ගන්න බැරි වුණා සර්. බලන්න. කමන්නේ මොකක් හරි අදින්න පුතේ. ඊට පස්සේ පුතේ මේකේ liquid එක දැම්මහම we can observe a meniscus, a kind of curve like this. මේ පොඩි curve ගතියක් එනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ ද්‍රවයක් දැම්මහම මෙහෙම curve ගතියක් එනවා. curve වෙලා තියෙන වක්‍ර වෙලා. ඉතින් අපි කොතනද මනින්නේ? මේ වක්‍රයේ උඩද යටද? යට පුතේ. We have to take the bottom of the meniscus. So we have to place our eyes like this. මෙන්න අඳින්න පුතේ. ඔව් එහෙම අඳින්න. මෙන්න මේ කෙලින් තියෙන්න ඕනේ පුතේ. ඇහැ තියන්න ඕනේ මේ කෙලින්. ඒ meniscus කියලා අපි කියන්නේ meniscus එක යට ඇහැ තියන්න ඕනේ. So this is how we draw the eye like this. This is the eye. මෙහෙම යටින් බැලුවොත් වැරදි පුතේ. ඇයි? Because then we read this measurement. That is incorrect. උඩින් බැලුවොත් මේ හරිය පේන්නේ. එසා ගානට එක කෙලින් ඇහැ තියන්න ඕනේ. අඳින්න පුතේ. කොටියක් ගයි එක. අඳින්න පුතේ ටක් ගාලා. හරි අපේ everyone. පුතේ අලුතෙන් ආපු අය පන්තියේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියනවා මොනවද පන්තියට ගන්න ඕනේ, කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ, පෑන් මොනවද ඕනේ, ඒ ඔක්කොම කියනවා. ඒ නිසා අලුතෙන් ආපු අය ෆස්ට් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ අන්තිමට පොඩි පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් තිබ්බ පුතේ. ඒකත් පෙන්නන්න අලුතෙන් ආපු අය. අම්මලට. sorry.
හරිද ඇති නේද? අද අසනීපද නෑ නේ? නිදිමතයි. Excuse me, sir, what the name of the Measuring cylinder. Is that? thank you. Okay. ඔව් ඇතිනේ. ඉක්මනට. Sir, I can measure the water with බලමු පුතේ. measuring cylinder. බලමු. No. දැන් right okay. කැමරා හදාගන්න. කොහොම පුතේ මේ සමහර අයගේ බෝතල් වලත් ගහලා තියෙනවා. Some they mark the volumes in some water bottles also. So that also kind of measuring cylinder. හරිද? හරි ඇති. හොඳයි. Draw the eye. Yeah, in there, no? Pwedeng ba? Kind of measuring cylinder. Methane, 300 milliliters, 500, 700, 900 milliliters, and I think it is 1 liter. So දවසට කීයක් බොනවද මේකෙන්? ඔයාගේද? කීයක් බොනවද දවසට? එන්න බෑ. ඉක්මනට. right. වතුර බොන්න හොඳේ හොඳට වැඩිපුරම වතුර බොන්න ඕනේ. බලන්න පුතාගේ සයිස් එකත් එක්ක කීයක් බොනවද පුතේ? බඩේ කීයක් තියත හැකිද? කීයක් බොනවද දවසට? දෙකක්. තව වැඩියෙන් බොන්න. හරිද මෑන්ලා? nice hairstyle. Okay? Okay. හරි. හරිද පුතේ? බලමු. හොඳයි. දැන් අර කොබන් පුතේ මෙෂරින් සීල් එකක් තියෙනවා කියලා රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. අපි දැන් වෙනම ප්‍රැක්ටිකල් ඩේ එකක් දානවා පුතේ. එතකොට ඔක්කොම බලමු. එක දවසේ ඔක්කොම බලමු. හොඳයි සර් very good. ඔව් මෙෂරින් සීල් එක ආවා අමේදී. කොබන් ඉමීර ගාව තියෙන්නේ. Sir, I can measure water. You can measure water. Oh, put show us. That's a measuring cylinder. Good. You put some water. Okay. Now keep your eye correctly, like the diagram. Yeah. Then what is the amount? The amount is 50 milliliter. 50 milliliter. Yeah. Good. Good. That's how to measure the volume of the liquid by using measuring cylinder. Good. Live practical. Right. Thank you. Okay. හරිද? දැක්කනේ? මේ විදිහට තමයි බලන්නේ. නේද තරුල්ලයා? අපුතේ තරුල්ලයා මම කල්පනා කරන්නේ. Okay. බලන්න. Right. දැන් මේ කතාව ලියමු පුතේ. ලියන්න ටක් ගන්න. Put a blue color point. අර දකුණු පැත්තෙන් මේ වගේ ලියන්න පුළුවන් පුතේ. You can use the right side space to write this note. So put a blue color point and write. Right. Sir, දකුණු පැත්තේ Oh, blue color point එකක් දාලා black pen එකෙන් ලියන්න පුතේ. Blue color. දකුණු පැත්තේ ලියන්න. ඔව් දකුණු පැත්තේ ඉඩ තියෙනවා නම් දකුණු පැත්තෙන් ඉඩ නැත්නම් පල්ලෙහෙන්. හරි. black pen එකෙන් ලියන්න the correct method of measuring the volume of liquid. या dash එකක් දාන්න. The correct method of measuring all පැනේ ලියන්න පුතේ. The correct the correct method of measuring a volume. The correct method of measuring the correct method of measuring a volume of liquid. The correct method කියන්නේ ක්‍රමය, නිවැරදි ක්‍රමය, correct method. The correct method of measuring a volume of liquid. Volume of liquid. Volume of liquid. The correct method of measuring a volume of liquid by using measuring cylinder. Volume of liquid. The correct method of measuring a volume of liquid by the volume of liquid by using a measuring cylinder. By using a measuring cylinder. පහන්දි ලිව්වද? By using the measuring cylinder. या dash එකක් දාන්න පුතේ. put a dash ඉරි කැල්ලක් ගන්න. By using the Excuse me, sir, can you tell again it? the correct method of measuring a volume of liquid by using volume of liquid
by using the measuring cylinder. The correct method of measuring a volume of liquid by using the measuring cylinder. By using the measuring cylinder and put a dash. Measuring cylinder පුතේ topic එක ලිව්වේ අපි ලියුවානේ measuring cylinder. Right, මෙතන measuring cylinder. Put a dash. මොකද්ද කියන්නේ? ඔව්. මිනුම් සරාව භාවිතා කර නිවැරදිව ද්‍රවයක පරිමාව මනින්නේ කියලා තමයි ලිව්වේ. හරිද? Right. The correct method of measuring the volume of a liquid by using a measuring cylinder and put a dash. Right. Then right පුතේ. නිල් පාටින් ලියමු දැන්. පහලින් හරි එතන ඉරි කැල්ලක් ගහලා ඉස්සරහින් හරි. නිල් පාටින් ලියන්න use blue color. When we put a liquid, when we put අක්කා ලියන්න. When we put liquid into the when we put liquid into the measuring cylinder board එකේ තියෙනවා පුතේ පොඩ්ඩක් Excuse me, sir. Can you tell it again? මෙතන පුතේ when we put a liquid into the measuring cylinder when we put a liquid into the measuring cylinder into the measuring cylinder when we put a liquid into the measuring cylinder what සර් දෙවෙනි පොයින්ට් එක oh ඊළඟ point එක පුතේ when we put a liquid into the measuring cylinder we will see a curved surface 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 at the top board එකේ තියෙනවා පුතේ when we put a liquid into the measuring cylinder we will see a curved surface at the top we will see a curved surface at the top නේ අපිට ද්‍රවයේ උඩ මොකද වෙන්නේ වක්‍ර කොටසක් පේනවලු curved surface කියන්නේ ඒකයි වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් හරිද මිනෙව් ඇයි පුතේ ඔළුව තියන් ඉන්නේ ඔම කෙලින් ඉන්න right අන්නේ මොකොන්ද කෙලින් තියාද හරි දැන් පුතේ හරිද හස්නා time is over okay no yeah right ඔන්න දැන් හරි පුතේ ඊට පස්සේ ඇහැ තියන්න ඕනි කොහමද ලියන්න point එකක් දාලා so how to take the readings පුතේ right okay මෙහෙම ලියන්න put another blue color pointer right onto that ලියන්න get the reading of the lowest curved point 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 හරිද දහම්සා ඉන්නවනේ අපුතේ දහම්සා ලිව්වද සර් පළවෙනි එකේ ඉහළින් කොටසට මේ පුතේ ඔක්කොම the correct method of measuring a volume by using the measuring cylinder right right ඊට පස්සේ මොකද්ද පුතේ මේ lowest කතාවක් කියන්නේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් මම ලොකු කරලා zoom කරලා අඳින්නම් පුතේ the top of it it look like this මේකේ උඩ කෑල්ල මම ටිකක් ලොකු කරන්න එහෙමනේ තියෙන්නේ some lines like this sorry එතකොට මේකේ මේ ද්‍රවය මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා නම් පුතේ it look like a curve like this පොඩි curve එකක් තියෙන පුතේ ඔන්න
පේනවනේ. එතකොට අපි කොහෙන්ද reading ගන්න පුතේ? We have to take the bottom of the curve. මේ මෙතන නෙමෙයි ඈ. මෙතන කියවුවොත් වැරදි. That is incorrect. We have to take the reading of this line. මෙතන මිලිලීටර් 10ක් තියෙනවා නම් so 10 milliliter. හරිද? And you have to keep the eye with this bottom of the curve. හරි. මේක තමයි මම ලොකු කරේ පුතේ. මේ කෑල්ල ලොකු කරලා ඇඳලා. මේ කෑල්ල මම ලොකු කරලා ඇඳලා. ඒක අඳින්න ඕනේ. හරි. right. පේන්නේ හැමෝම කො තව ඉන්නවා. තරින්දි, දසින්දු, ඉයන් කො ජනාදි කමක් නැහැ පුතේ. ඕනනම් ඕලගේ අරක පැහැදිලි නැත්තම් ඇඳ ගන්න. මේ කෑල්ලේ පැහැදිලි නැත්තම් කර්ව් එක ඇඳ ගත්තට කමක් නැහැ ඉතින්. පැහැදිලිද කියලා පුතා තමයි දන්නේ. තාට පැහැදිලි එනම් කමක් නැහැ. නින්න කම්මැලි ඉඳ පැහැදිලි කියනවා එහෙම. right. done පුතේ. okay. So this is known as what? A measuring cylinder. Okay. But හැමෝම ඉන්න කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව Excuse me, sir. ඔව් පුතේ කියන්න Sir, කුකුලට නැත්තක් නෑ නේද? කුකුලටද රෙදේ. ඔව් sir. කුකුලට නැට්ටක් නැහැ නේ කුකුලුන්ට නැහැ මේකක් තියෙන්නේ රෙදයක් නේද sir? ඔව් පිට තියනව නේද? සර් අපිට නැට්ටක් තියනව නේද? අපිට තිබ්බත් ඉස්සර දැන් හැල්ලා ගියා සර් දෙඩු තියනවා කියන්නේ සර්. පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා පොඩි අස්සි කෑල්ලක් තියෙන එක පේන්නේ නැහැ එළියට සර් සමහර වෙලාවට යාළුවෝ හදනවත් එක්ක. ඈ ඔව් සර් හදනවත් එක්ක. මොනවද හැදෙන්නේ පුතේ නැටි එම මේ සමහර මිනිස්සුන්ගේ හැදෙනවා. හැදෙනවා මම දැකලා නැහැ සර් සමහර ළමයින්ට වෙනම තියනවා ඒක. පොඩියට තියපුවත් ඒක පේන්නේ නැහැ හැබැයි right but here these are the measurements now we put some water to measure the volume පාට කරපු ඒවා ගත්තා නම් පේන හොඳට කමන්නේ බලන්න this is the measuring cylinder we can see a little curve පුතේ ගොඩාක් ලොකු curve එකක් නෑ පුතේ so that is 185 ඔය දැන් මේකේ width එක වැඩි ඉන්නේ සමහර පොඩි හීනි measuring cylinder තියෙනවා ඒවල ගොඩක් curve එක එනවා පුතේ හරි right තව එකක් so there are various shapes of measuring cylinder we can see the amount of it right here we put in liquid to measure the volume of it kan හැකෝම තියන් ඉන්න කිය ගාන්ට කෙලින් තියන් ඉන්න right here we can see a small curve no so we have to take the bottom line podi curve එකක් පේනවා හරි තවදා yes මෙදි curve එක අය 10ක් නෙමයිනේ පුතේ ඒතර වැඩිපුර තිබ්බ ටික අයින් කරා එයාට ඕනේ 10ක් ගන්න ඒකයි තව ගන්නවා අන්න ගත්තා දැන් හරි now he mix it තව එකක් දාන්න right okay but practical ටික කරමු පුතේ ඔය ටික මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි හරිද පොඩි පොඩි දේවල් තියෙන්නේ measuring cylinders අපිට බලන්න පුළුවන් so this also a kind of small measuring cylinder මේක නම් curve එක පේනවා හොඳට පේනවද දන්නේ ඔයාලට චුට්ටන් එකක් චුට්ටන් measuring cylinder එකක් මේකේ මයින්න පුළුවන් මිලිලීටර් 10ක් වෙනකන් හරි right ඒක තමයි හරි okay then right දැන් පුතේ අපි එකක් ප්‍රූව් කරා තා මොනවද ප්‍රූව් කරන්න තියෙන්නේ දැන් ප්‍රූව් කරනවා ඉවර යන්නේ තා බලමු මේක ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් තියෙනවා පුතේ හරි so definite shape එකක් නැහැ කියලා පෙන්නන ඒවා right අහන් ඉන්නේ හැමෝම
මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. right. මේ වොලියුම් එක නේ ඒක නෙමෙයි. ඉන්න පුතේ තාම මුකුත් දැම්මේ නෑ. සර් ඔව් පුතේ. මම YouTube එකේ සර්ච් කළා සර්. ඒ වුණාට මොකුත් ආවේ නෑ සර් ළමයින්ගේ. ළමයින්ගේ පුතේ මන් දාන්න ඔව් ලින්ක් එක. සර් ආවේ නෑ. හරි මන් දාන්න. සර් සර්ච් කරලා බලුවා ආවා ළමයි සර්ච් කරද්දී ආවා සර්. මේක පුතේ ගුරු නිවස කියලා ප්ලේලිස්ට් එකට යන්න පුතේ. මෙහෙම. ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන්න ඕනේ මෙහෙම පුතේ. දැන් හැම YouTube channel එකම channel එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ ගොඩාක් තිබ්බහම පුතේ ජම්බල් වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න කොහේ හරි ඇති හෝම් එකට ගියාම ගොඩක් දැන් මේ ගුරු නිවස කියලා සර්ච් කරාම මේ ගුරු නිවස සයන්ස් මැත්ස් ඔක්කොම එනවා. දැන් මගේ channel එක ඇතුළට ගියාම හෝම් වැටෙනවා පුතේ. හරිද? ඒක ඊට පස්සේ බලන්න එක තැනක තියෙනවා ප්ලේලිස්ට් කියලා එකක්. ඒක හොයාගන්න. ප්ලේලිස්ට්. ප්ලේලිස්ට් එකට ගියාම ඔන්න ගානට තියෙනවා. හැබැයි සමහර තැන්වල ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න නැති වෙයි දන්නේ. ප්ලේලිස්ට් එකට යන්න පුතේ. ඒකේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික තියෙනවා. මම ඔන්න ලින්ක් එක දාන්න. මේකේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් ඔක්කොම දාලත් නෑ පුතේ. ඒ දවස්වල දාපුවා තියෙන්නේ. මේ එකක් විතරයි මේක කරන්න පුළුවන්. ප්ලේලිස්ට් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ශෆල් නෙමෙයි. group video. save playlist. මේකේ ලින්ක් එක ගත්තා නම් හරි. ඔයගොල්ලෝ පුතේ දැන් ලබන සතිය අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා මොකද්ද? ඔව්. මේ කොහොමද මොකක් කරන්න කියලාද? ඔව්. මේ වීඩියෝ මේ අක්කලා වගේ අයියලා වගේ අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. හරි. ඕගොල්ලන් group එක. මම හිතන්නේ මේකෙන් යයි. යනවා. ඉතින් ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම යනවා ඒකට. හරි. බලන්න. එතකොට group එකට දැම්ම පස්සේ බලන්න. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට දැන් තව එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. හරි බලන්න. මේකත් හරියේ. So again we have to prove that we write one characteristic of gas, that is what pute, there is no definite volume for gases, and we know there is no definite shape for the gases also. It also occupy the shape of the container. Harida pahandi monawada balanne ඔය YouTube එකද? නැද්ද? Then what? Okay. Right. තව experiment එකක් ලියන්න black pen එකෙන්. ලියන්න පුතේ. එක experiment prove කියන්න පුළුවන්, find out කියන්න පුළුවන්. So write a subtopic everyone. Find out whether there is definite volume for air. Find out whether මෙතින් පුතේ ලියන්න black pen එකෙන්. Find out whether there is a definite volume for air. වාතයට නිශ්චිත පරිමාවක් තිබේදැයි සොයා බැලීම. බලමු. ඔයගොල්ලෝ දන්නව නෑ කියලා බලමු. මේක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. වාතයට නිශ්චිත පරිමාවක් තිබේදැයි සොයා බැලීම. Find out whether there is a definite volume for air. Right. Right, okay. බලන්න. ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා හරි ප්‍රබෝධමත් ඉන්න ඕනේ. ආච්චිලා සීයලා වගේ ඇද වෙලා නැතුව, නිදිමත නැතුව හොඳට කෙලින් ඉන්න ඕනේ. ඔය සමහර අය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් දාලා තියෙනවා පුතාලව පේන්නේ නැහැ පුතේ. ඉමේජ් එක තමයි පේන්නේ. පුතාලව පේනවා නම් විතරක් දාගන්න. නැත්තම් දාගන්න එපා. Right. So put a blue color point and write.
the method, right? So put a blue color pointer right with your blue pen. Light the joystick. මොනවද joystick කියන්නේ? හඳුන්පු. Light the joystick and send the smoke into the ලියන්න පුතේ. ලියන්න. ඔලගා කොහමද? දැන් මේ අද අවුලේ. අම් වෙන්න. නේද? කියන්න පිට අක්ක නිත් පෑනේ. නිත් පෑනේ පුතේ. Light the joystick and send the smoke. Smoke කියන්නේ දුම. හඳුන් කූරු දුම. Gas jar කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? A kind of a kind of instrument same like the measuring cylinder, but there is no any measurements. අර ලකුණු කරලා නැහැ පුතේ අර වගේම තමයි. මේ වගේම එකක් මොකක් කරලා නැද්ද? මාක් කරලා නැහැ. අපි මේක ගන්න පුතේ to collect the gases. වායු වර්ග එකතු කරන්න. කරාද? clear පුතේ මේම light the joystick and send the smoke into the gas jar. gas jar සිංහලෙන් කියන්නේ වායු සරාප. අරක මිනුම් සරාප. measuring cylinder මේක gas jar. Light the joystick and send the smoke into the gas jar. Turn upside down. So we have, because we have to turn it, because smoke is talking or it moving upwards. නේ දුම යන්නේ උඩටනේ. ඉතින් ඒ නිසා හඳුන් කූරු දුම එකතු කරන්න නම් අරක අනිත් පැත්තට අල්ලන්න ඕනේ. මේ වගේ. වෙනවා. So what is the first point? Light the joystick and send the smoke into the gas jar. Turn upside down. හරිද පුතේ මොනවද ටිපස් කන්නේ? විනුද? ටිපස් කන්නේ? Right. කොබන් gas jar දන්නවද? පුතේ ගන්න. Right. බලන්න පුතේ අපි දැන් measuring cylinder බැලුවා. gas jar බලමු. අරකමනේ. ඔව් ඒකම තමයි. But there is no any measurements here. Just a cylinder. Cylinder එකක් විතරයි. මොනවා ලකුණු කරලා නැද්ද පුතේ? ඔව් measurements ලකුණු කරලා නැහැ. අපිට ඔය ප්‍රැක්ටිකල් එකට ගෑස් jar එකක් වෙනවට ග්ලාස් එකක් මේ පුළුවන්. ගෙදරදී පුතේ කොහොමද අපි කියනවා. දැන් අපි පරීක්ෂණ කරද්දී මම කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ අපිට ඔය විද්‍යාගාර උපකරණ ඔක්කොම නැහැනේ පුතේ. ඒ නිසා අපි ඒකට ආදේශක යූස් කරන්න පාවිච්චි කරන්න. මොකද්ද? ඔව් ගෑස් jar එකක් නැති නිසා මං වීදුරුවක් පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට සර් ටෙස්ට් ටියුබ් එක නැති නිසා ඒ වීදුරුවක් ගත්තේ. වීදුරුවක්ම තමයි ගොඩක් වෙලාට ගන්න ටෙස්ට් ටියුබ් නැති. Excuse me, sir. Yes පුතේ. ඒකට මොකද්ද පුතේ හසිනි? Can we use the plastic bottle for this experiment? Can පුතේ can. But it should be transparent. Right? Okay. පුතේ බලන්න දැන් පොඩි ඉවසන් ඉන්න තව එක සතියක් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ලෑස්ති මන් දන්නවා. මේ එක සතියක් දෙන්නකෝ. ඒක ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එක දානවා පුතේ LMS එකට. ඒක බලන්න. එතකොට ඒකේ මම කියනවා ගෲප් එකටත් දානවා. මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රැක්ටිකල් රෙකෝඩ් කරලා එවන්න ඕනේ කියලා. එක සතියක් දෙන්න පුතේ තව. එක සතිය ඊට වඩා යන්නේ නැහැ. ඒ සතිය දෙන්න මේ එන සතිය ඇතුළත. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් පළවෙනි සතියේ. ඔයගොල්ලන්ට LMS එක දැන් තියෙන LMS එකේ අලුත් version එක එනවා. ඒක ගියාම පේනවා පුතේ LMS එකට. ඒක ආව කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පොත් ගන්නත් පුළුවන්. අර රෙකෝඩින්ස් අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. right. රෙකෝඩින් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද පුතේ මම ක්ලාස් එකේදීම කියන කල් ඉන්නේ. හදිසි වෙන්න එපා. පොත් ගන්න එක නම් පුළුවන්. right. ඔව් පුතේ. ඕක ලියලා ඉවරුණාන් පස්සේ මම ඕක කරලා පෙන්නන්නද? හොඳයි පුතේ. බලමු. right. බලන්න ඊට පස්සේ ඔන්න ලිව්වා. ඔන්න දැන් අපි හඳුන් කූරු දුම එකතු කරගත්තා. ඊළඟ පොයින්ට් එක ලියන්න. Now get another gas jar. ලියන්න. Now get මොකද කරන්නේ? ඔක අයින් කරලා ලියන්න කොහොමද ඔක? ටක්කා ලියන්න. Now get another gas jar. Now get another gas jar and keep it under the get another gas jar and keep it under the first gas jar. And keep it under the first gas jar. And keep it under the first gas jar. And keep it under the first gas jar.
under the mouth of කිව්වත් කවන්නේ පුතේ. under the mouth of first gas jar කවන්න නිකන් තියන්න. ඒ කියන්නේ අර උඩ එකේ කට ගාවින් තියන්න ඕනේ. So we have to close the mouth of the first gas jar like this. First we collect Can you tell again? yes. Get another gas jar and keep it under the first gas jar. Keep it under the first gas jar. So first we collect the gas in the first gas jar. Then we keep another gas jar like this, another empty gas jar. දෙවෙනියට තිබ්බ එකේ මොනව නැද්ද? හඳුන් කූරුදුම නැහැ. But what is the final observation? We can observe that the smoke of the joystick is moved to the both of the gas jars. But then what happened? The first volume is twice now. ඉතින් පුතේ අපි අලුතෙන් හඳුන් කුරුදුම දැම්මේ නෑනේ. දැන් ඒ දුමේ පරිමාව දෙගුණයක් වෙලානේ. Oh, that's the reason why. Because there is no definite volume for what? Air. So when we blast a balloon, the same thing happened today. First, when we fill a balloon with gases, the volume of the gas is what? The volume of the balloon. නේ? අපි balloon එකක් පුරවලා තිබ්බොත් balloon එකේ පරිමාව තමයි ඒකේ තියෙන වාතයේ පරිමාව. But when we blast the balloon, what happened? The air is spread throughout the room. නේ? ඒක ඇතුලේ තිබ්බ හුලන් ටික මුළු කාමරේ පුරාම පැතිරෙනවා. Now the volume of the air is equal to the volume of the room. Why? Because there is no definite shape and also no definite volume for the air. නේද පුතේ? right ලියමු පුතේ. ආයි point එකක් දාලා ලියන්න. බැලුන් දෙකක් කරන් ඕක කරාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ආ පුතේ. බැලුන් දෙකක් කරන් ඕක කරාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. balloon දෙක පුතේ but the gas inside the balloon is colorless. පාටක් නැහැ නේ. ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒකයි වැඩි. මේ හඳුන් කුරුදුම නම් පේනවා. ලියන්න ආයි point එකක් දාලා. We will see that another point. We will see that the smoke in the first gas jar, ලියන්න. We will see that හරිද පුතේ ලියලින් පුතේ ටක් ගාලා ලියලා බලමු දහම්ස හරිද? first write it පුතේ දහම්ස ලියලින්. තව ටිකකින් බලමු. We will see that the smoke in the first gas jar, we will see that the smoke in the first gas jar board එකේ තියෙනවා පුතේ. We will see that the smoke in the first gas jar goes to the second gas jar. We will see that the smoke in the first gas jar, ඔයා මොකද ගන්නේ පුතේ? We will see that the smoke in the first gas jar goes to the second gas jar. මේ පළවෙනි වායු සරාවේ තිබූ දුමාරය දෙවෙනි වායු සරාවට යනවා. හැබැයි අපි අලුතෙන් හඳුන් කුරුදුම දැම්මේ නැහැ. The same smoke පුතේ. Yes. පොඩි වඩක් හොයාගත්තා. මොකද්ද? මේ කටින් හුලම් පෙවින්නට ඕගන් එක ගහන්න පුළුවන් විදිහට. mouth organ එකද? නෑ සර් ඕගන් එක අර සාරීරික උත්පාදනයේ සජන ගහන්නේ. ඒක පුතේ මොකද්ද මේ? ආ ඉතින් කොහමද? මේ බැලුමක් පුම්බල ඒක යන බඩේට බැලුව පුම්බල දානවා එහෙමත් පුළුවන්. හරි. හරි දැන් පුතේ ලියන්න conclusion එක ලියමු point එක. The conclusion is that gases do not have definite volume and they spread throughout the container. ලියන්න පුතේ. ඉතින් I point එකක් ඔව් පුතේ. we call that Melodica, yes. The conclusion is that gases do not have a definite volume. ඔය ඇති පුතේ ඔය ඇති. රූල යන්නේ. The conclusion is that gases do not have a definite volume and they spread throughout the container. වායුවට මොකද්ද? නිශ්චිත පරිමාවක් නැහැ. අඩංගු භාජනය පුරා පැතිරෙනවලු නේ. Spread throughout the container කියන්නේ ඒකයි. අඩංගු භාජනය පුරා පැතිරේ. The conclusion is that gas do not have a definite volume and they spread throughout the container. And they spread throughout the container. බෝඩ් එකේ තියෙන පුතේ ලියන්න ස්පෙලිංස් බලන්න. ලියන්න. ලිව්වද දුලින? Finish writing. ඉක්මනට.
හරිද පුතේ? පුතා රුබික් කියුබ් හදන්න ලියලා ඉවරද සිතුකි? ඉවරයි. හදන්න පුළුවන්ද පුතාට? ඔව් පුතේ. ඔව්. ඕකේ පුතේ දැන් බලමු. මතකයි මට. හරිද සෙනුයා? ඕකේ. yes. සර් පුංචි හපන්නගේ සර් තියෙනවද නිකන් මේ හැකින් වගේ ඒවා? තියෙනවා හැක් Programming? හැක් තියෙනවා පුතේ වෙනම තිබ්බා. IT field එක. සර් ඔව් පුතේ. දැන් මම පෙන්වන්නද? බලමු පුතේ. අචින්ති හරිද පුතේ ටක් ගාලා ලියන්න. දිනිති ලියනවා නේ පුතේ. දිනිති දොහාරයි දෙන්නම ඉන්නවද? යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කිව්වා ඔයා නේද? නැද්ද? ඒකනේ. කොහොනිත් එක්කෙනා පේන්නේ නැහැ මට. ළඟ මැදට එන්න බෑ. ඉන්නවද? එන්න කියන්නේ පුතේ අන්නේම ඇදලා ගන්න හරිද? මේ එන්න කියලා හරි. හරි. right. හරි පුතේ අපි බලමු live practical එක. හොඳයි පුතාලා. මම කියන්නත් නැතුව කරනවා. හොඳයි. කොහොම රේස් එකෙන් දාන්න පුතේ? රේස් එකෙන් දාන්න. කොහෙද ඉන්නේ පුතා? ඉන්නේ අර යාළුවගෙන් බලන්න. කොහොම රේස් එකෙන් දාන්න කවුද කරන්නේ? පුතා මම දැක්කනේ කර ඉන්නවද හම්සා? කරේ නැද්ද? හම්සා. where is your practical? මම දැක්ක පුතා තියන් හිටියනේ. අමුතේ. Can you show that? Where's your joystick and gas jar? No need the gas jar. You can take the thing. Hagawa තියෙන හසිරි ගාවද? ඔව් පුතේ දිනිති. Sir, please can you repeat the last sentences? Yes පුතේ here. පොතේ තියෙන පුතේ බලන්න. The conclusion is that gases do not have a definite volume and they spread throughout the container. Definite volume and they spread throughout the container. Yes. කොබාන පුතා ඉන්නවා නේ? කොවිලේ වගේ ඉන්නවනේ. හරිද? කොබාන. කොවිනන් දුම් දානවා. එකතු ගන්න. බෙනුලි. Light the joystick and second the smoke into the gas jar turn upside down. Okay. පුතේ අනිත් පැත්තට පුතේ ඔහම නෙමෙයි. upside down අන්නේම අන්නේ පැත්තට. ටිකක් වෙලා ඉන්න පුතේ. ටිකක් වෙලා ඉන්න. ආව එකතු වෙනවා. Now get another gas jar and keep it another first gas jar. අන්න පුතේ යනවා පුතේ ඒක යන්න දෙන්න පුතේ. ආන්න. අපුතා වැහුවද ඒක? You close it. Yeah, now it filled with. You keep another gas jar පුතේ so we can't see that. පුතා අනිත් පැත්තෙන් අල්ලන්න පුතේ. වටන්න නැතුව. ආන්නේ වගේ. මූඩියටත් ගියා. Okay, මූඩියක් තියලා පොඩි ඉඩක්. We can see the spread of the smoke throughout the container. So there is no definite volume for the air. Good පුතේ බෙනුලි. හොඳයි. Right. ඔව් පුතේ. Can we draw the ඒක අඳින්නත් ඕනේ පුතේ. Yes, we have to draw that also. අඳිමු. හරිද පුතාත්? අඳුන් කුරුපත්තු කරලා තියෙන්නේ පුතේ. බලමු. Excuse me, sir. Yes. Excuse Explain me, it. Yes, yes. sir. Signal out going. Sir, මොකද කිව්වද? මං කියන්නම් පුතේ මොකද කරේ කියලා. ටක් ගාලා කරන්න පුතේ. අයින් කිය. පුතේ මයික් එක කොන් වෙලා කාගේද? right. කියන්න හසිරි. First, we need to take a glass and we need to light a joystick and keep the joystick inside a glass. බලන් ඉන්න. Because we have to collect the yeah. Yeah, we need to කාටියක් කරලා ඉන්න පුතේ. Sometimes. Yeah, we need to take some time to fill the smoke inside the gas jar. Good. Right. Now we can observe the smoke in the first gas jar. පුතේ වමට කරන්න is move towards the second gas jar. So what is the conclusion පුතේ? The air occupies space. Note that there is no The air doesn't have a definite
shape. Volume. Volume. Good. Good. Asini hondai. Excuse me, sir, I am ready. Janadi කරන්නද අර Excuse Kaliන් me, එක. sir, I am ready. Sir, can I do Excuse හරි. me, sir, I am බලන්න. ready. බලන්න පුතේ මේ දේවාලේ ගිහිල්ලා වගේ ඉන්නවා මේ දුම් දාගෙන. හරි. ඔබ හරි. ආ. අනිත් පැත්ත පුතේ මේක ඉන්වර්ටඩ් කරන්න. අන්න ඒ. Right. Okay. Yeah, you are muted පුතේ. Right. Pushmi, you are muted. Here. Muted. දුම ගියා කමන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක අයින් කරලි. ආන්ගින් අනිත් අය. Right. කරන්න පුතේ. light the joystick and the smoke into gas jar, turn upside down. The upside down is the gas jar පුතේ. Right. You can see සුදු පාට පේනවා. Right. තව එකක් ගමු පුතේ දැන්. හරි. ඒක අනිත් පැත්ත හරවන්න එපා. අන්න ගියා පුතේ උලන් ටික. ඒ පැත්ත හරවන්නේ. ඒ උඩ අනිත් පැත්තටම තියාගන්න ඕනේ. ඒක ඔහොම තියාගත්තේ තමයි අරක තියන්න ඕනේ. Now get another gas jar and keep it under the first gas jar. We will see that the smoke in the first gas jar goes to the second gas jar. The conclusion is that gases do not have a Excuse me, sir, I am ready. ජනාදි කරන්නද අර ලික්විඩ් container. ෂේක් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක Sir, we can't hear you. Sir, we can't hear you. Sir, you are not connected to the audio there in the mic section. We want a joystick, light joystick, and we want two glasses or Right. gas jar. I have a glass is upside down and joysticks. Yeah, you collected some gases of caustic smoke. Good. And we want another gas jug and Keep it under the first gas jar. yes. Yeah. Then what is the observation? The observation is they are not the conclude is they Yeah. are not is that gas jug not have definite volume. The gas do not have any definite volume. හරි තව එක්කෙන්ට අවස්ථාව දෙන්නම් පුතේ. ගොඩක් හොඳයි. හරි ජනාගේ එදා කරපු එක කරන්න බෑ නම් කරන්න පුතේ ටක් ගාලා. හරි. කරමු පුතේ. good පුතේ. කලින් කරපු හැමෝම හොඳයි. විනුද right. Go. First, we want to take 25 milliliters of water, and I am going to put some color. Ah, yeah, that's good පුතේ. Then why? Then we can observe the shape of the liquid very well. Hey, මොකද කරන්න ඔය? Then I am going to mix it. Yeah. That is watercolors, no? Yes. Okay. Red color. Also, it's a fabric paint. Oh. Sir, we can't hear her. හරි පුතේ කරන්න. Yeah, now this experiment is what පුතේ? Mean.
කියන්න බෑ මොකද එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ වෙන්න බෑ. එන්න. Okay, I am going to put this color water in three difficult glasses, Hmm. different glasses. Right. ඉන්න හරි. හරි. බලන්න. පුතා දාන්න පුතේ මට ඕනේ මේකේ ටොපික් එක මොකද්ද මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ? මෙයා කරන්නේ මොකද්ද පුතේ මේ යාළුවා ගෙනා So we මතක් කරන්න. can conclude that there has not different shape to the liquids and take the shape of the container. then Yes. then Right. then Yeah, we can see the shape of the liquid is the shape of the containers. Good. there is not shapes within these liquids. What is the experiment? Yes. So the topic is let's find out the characteristic of Good. liquid. What for conclusion, Puti? There is no definite shape for what, solid, liquid, or gas. Liquids. Good. Right. But හොඳයි පුතේ ජනාදී. හරි. Okay. පුතේ right. දැන් ලබන සතියේ ඉක්මනට ගියේ. ලබන සතියේ ඔයගොල්ලන්ගේ first lesson එකේ exercise ටික බලනවා පුතේ. මම oxynometer එක ගැන ලබන සතියේ කියන්නම්. හරිද පුතේ? අනිත් අයත් එක දැනගන්න oxynometer එක අපිට papers වල හම්බ වෙනවා. මම එදා Google එකේ search කරාද පුතා? නැද්ද? Yes, ඒකේ search කරලා බලන්න පුතේ oxynometer එක ගැන කියන අය බලන්න එකත් මම කියලා දෙන්නම් ඒක. ඒක අපේ ඔව් අපේ textbook එකේ තියෙන පුතේ grade 10 වල 10 වල තියෙන. බලමු. Right. ඒක මම පෙන්නන්න. Yes පුතේ. Right. What පුතේ? කියන්නම් පුතේ a kind of instrument used to measure the growth of the plant. ශාකයක වර්ධනය මනින්න ගන්න උපකරණයක්. අපි බලමු ඒක. ඒක සමහර ඒවල අහනවා පුතේ ඒක. ඇයි අපි ඉගෙන ගත්තනේ මොකද්ද? One characteristic of living organism is what? Growth no. බස් ඒගොල්ලෝ අහනවා what is the instrument that is using to find the growth of the plant? That's the oxynometer. ගහලා බලන්න මම ඒක පුතේ මේ ඔයගලන්ට explain කරන්නම්. පළවෙනි පාඩමේම ඉස්කෝලෙන් මේ ලැබ් එකට ගිහින් බැලුවා oxynometer එක. බැලුවද පුතේ? මම කියා දෙන්නම් ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ. මේ තියෙන පුතේ oxynometer එකක් හරි ලේසි එකක්. හදුවත් එක්ක සර්. ඕ මේක සිම්පල් එකක් හදන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි පාඩමේ එක්සර්සයිස් එක දැන් සමහර අය ඇහුවා දුන්නද සර් එක්සර්සයිස් කියලා. දෙනවා හරිද? මම සාමාන්‍ය පාඩමක් ඉවර කරාම හැමදාම කියන එක්සර්සයිස් කරන්න කියලා. ලබන සතියේ නම් එන්න එපා සර් දුන්නද කියලා අහන්නේ. අනිවාර්යෙන් එක්සර්සයිස් එක කරලා එන්න නේ. ඊට පස්සේ මම දෙනවා දුන්නද කියලා ඇහුවම මම එකක් දෙනවා හරිද? හරි. right. ලබන සතියේ එක්සර්සයිස් එක කරන් එන්න පුතේ හැමෝම පළවෙනි පාඩමේ. right. හරි. අලුතෙන් හොඳයි පුතේ. ඔව් අලුතෙන් ආපු අය ලබන සතියේ එනකොට LMS එකෙන් තමයි join වෙන්න ඕනේ. ඒකේ join වෙන විදිහ දන්නේ නැත්නම් LMS කියන්නේ මොකක්ද කියලා එවල ඇති ඔයගලන්ට ඔෆිස් එකේ. නැත්නම් පුතේ අර ඔෆිස් නම්බරේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ යට අන්න එකට කෝල් කරලා අහන්න කොහොමද LMS එකෙන් හදන්නේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා අහන්න ඔයගලන්ට උපරිම සපෝට් එක දෙයි. හරි පුතේ අපි එහෙනම් ආයි paper division class එකෙන් හම්බෙමු බලන්න පුතේ අහන්න එකක් දැන් අවුරුදු සතියේ එනවා අලුත් අවුරුදු කියලා පන්ති කට් කරගන්න එපා. අවුරුද්දට සතියක් නිවාඩු දෙනවා. අවුරුදු දවස් ටික අල්ලලා ඔයගොල්ලෝ ගමේ යනවා ආච්චිලා එනවා නෑදෑ ගෙවල් වල යනවා ඒ නිවාඩුව ගන්න. සතියයි නිවාඩු දෙන්නේ පුතේ හරියටම දවස් 7යි. ඒ කවද ඉඳන්ද කියලා කියන්නම්. හරිද? ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. අනිත් හැමදාම පන්ති තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අප්‍රේල් මාසේ පොය දවසේ පන්ති කරයි. class right. class Class can is you here. do the class in What? Right. holiday week? What පුතේ? Can you do the class holiday week? No puti, that's a holiday week, no puti. Yeah, you like to do the class, I know that. But puti, you must have a holiday also, right? වැඩ කරන වෙලාවට වැඩ කරමු, විවේක ගන්න වෙලාවට විවේක ගමු, හරිද? So you like to join the classes, no? Right. Good.
හරි පුතේ එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Bye. Good night. Bless. Goodbye. bless you. Ayubowan. Take care. Bye. Good night. God bless. Right පුතේ තෙරුවන් සරණයි. Okay, bye. Right. Goodbye, sir. Goodbye. Bye. Bye. Bye, friends. Bye කියන්නේ. ඒ කියන්නේ Okay. Bye. Bye පුතේ bye. Right. හරි. ඊළේ. Bye, friends. යන්න තා පන්තියක් තියෙනවද නැද්ද? Bye. පාඩම් කරන්න හැමෝම. Okay. Sir, අපේ sir විභාගෙ දීපා. විභාගෙ තිබ්බා මොකද උනේ? අවුලක් නැහැ නේ? ලිව්වනේ ඒක. Good. හොඳයි හසිනි. That is the oxonometer. Yeah. That's correct. That is known as oxonometer. Okay, පුතේ මුසන්නයි. Right, good. Okay, මං කියා දෙන්නකො වැඩ කරන විදිය. හරි. Okay පුතේ. Bye. Right. Right. Okay.